Hello everyone, I welcome you all in today's lecture of drugstore and business management. As you all are aware, we had started budgeting chapter. So budget, it is an estimate, it is a plan, it is a tool of a management. What we are doing in the future, so it is estimated in the past or it is estimated in the present also. It's all about the paperwork, it is an the prediction. So it's a budget, it is the written plan covering projected activities of the firm for a definite period of time. Then here budgetary control is also there. So budgetary control involves a constant checking and evaluation of actual results achieved, and they are compared with the budget goals, means actual what we are doing, our actual performance is compared with the prepared budget. So budget, it is a plan. Whenever you are going in the any shop, when you want to purchase any mobile, that time you fix the budget at certain amount. Suppose for example I have to take the mobile of rupees 50,000 rupees. So this is the budget. हे काय असतं तर बजेट असतं. Then we had seen objectives of budgetary control. They are planning, coordination and control. So its budget is a fully a plan of the action. So in the coordination, it is the process in which there are different divisions of a company or different divisions of particular department, and they are comes together and they are working towards the common goal. An effective coordination amongst the worker is necessary, and control is another objective, that is control, it is the action which is necessary to ensure that plans and objectives are being achieved. Then next is the advantages of budgetary control. In last classes we had seen advantages and limitations of budgetary control. After that we had seen the requirements of a budgetary control, that is in the requirements we had seen for the proper budgetary control we require the cooperation of the top management. Then we require clearly defined organizations, accurate accounting system, then that should be prepared by the responsible persons. Then budget committee should be there. Then in that budget committee, budget director, chief executives officers and executives of various departments for the successful implementation of a budget are there. Okay, so this is I'm shifting, okay, I'm screening this. Then cost of the operation, that we had seen in the previous classes. So now we are starting the new point from this chapter, classification of budgets. So there are mainly three classifications. They are divided into the three classes. On the three bases they are divided. So first is, it is classified as per the time factor, that is time, long term, short term, then current. Then classification is according to the flexibility, that is it is a fixed or changeable. So it is divided into the fixed budget and flexible budget. And third one, it is the functional classification. So functional budget or functional classification, so it is a separate budget is prepared for functions of a business, means various activities, then functions are going in the business, means sales department is there, purchase department is there, production department is there, packaging department, advertising department. So different departments are there in any company. So for each and every department there is a budget is set in the organization or in the company or any firm. Then we will see this classification one by one. So see, this is in the chart form, classification of a budget. It is according to the time factor, long term, short term and current. So according to the flexibility, it's of two types, fixed budget and flexible budget. And its functional classification, so there are total 10 types, that is sales budget, then
selling and distribution cost budget, production budget, production cost, purchase budget. See, this production, then purchase, see, these are the various departments are in the any pharmaceutical company or any organization. So capital department, capital budget, that is finance department, accounting department is there also in the company, cash budget, master budgets are there. So as per this classification is divided. So we will see it one by one. First we will see it according to the time factor. So it means what? In terms of the time factor, so budgets are classified into the three types. So first one is a long term. Long term means it name only indicates for a longer period of time. So here the budget is mainly concerned with the planning the operations of the firm over a period of 5 to 10 years. Then budget, it is generally prepared in the form of physical quantities. These long term budgets is generally required for the capital expenditure. Means capital expenditure means what? If suppose I have to open the factory, then I am preparing, that is I have to buy machines, I have to do some preparations for the plant, like that. So this is capital expenditure when I have to open any company. And R&D सेक्टर जे काही आहे म्हणजे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर जो है कंपनी में प्रेजेंट रहता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर. सो त्या रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट सेक्टरसाठी काय केले जातात? मीन्स न्यू ड्रग आहे ते इन्व्हेंट करण्यासाठी. आता सपोज तुम्हाला माहिती आहे की पहिले काय होती? कॉईल होती मॉस्किटोची, मॉस्किटो कॉईल होती. देन इट इज मीन्स आफ्टर दॅट रिसर्च इट इज कम्स इन दी फॉर्म ऑफ अ गुड नाईट, देन कम्स ऑल आउट कम्स, देन आफ्टर दॅट ऑल आउट दॅट इज मॉस्किटो रिपेलंट क्रीम, दॅट इज ओडोमास इज कम. सो देअर आर मीन्स बाय दिस रिसर्च अँड बाय दिस डेव्हलपमेंट इन दिस इरा ह्याच्यामध्ये काय होत गेली? हे जे आहेत मीन्स पर्टिक्युलरता जर कॉईलचं एक्झाम्पल घेतलं आपण, तशी डेव्हलपमेंट होत गेली त्याच्यासाठी. सो ह्याच्यासाठी पर्टिक्युलर लॉंग टर्म बजेट्स जे काही आहे ते प्रिपेअर केलं जातं. म्हणजे जास्त कालावधीसाठी 5 to 10 इयर्सच्या पिरियडसाठी लॉंग टर्म बजेट हे प्रिपेअर केलं जातं. Then short term budget is there. So this short term means it only name indicates, that is budget is usually for a period of 1 or 2 years, and it is prepared in the form of a production plan in the monetary value. म्हणजे आपल्याला शॉर्ट टर्म म्हणजे एखादी जर कंपनी असेल तर 1 इयरमध्ये कितीचं प्रोडक्शन करायचं आहे, किती व्हॅल्यूज म्हणजे किती आपल्याला बनवायचे आहेत, त्याच्यानुसार शॉर्ट टर्म बजेट्स आहे हे 1 or 2 इयर्ससाठी प्रिपेअर केलं जातं. मीन्स आता 1 इयर, आता जस्ट कोरोना सिच्युएशन, पॅन्डेमिक सिच्युएशन इज गोईंग ऑन. सो रेमडेसिवीरचं 1 इयरमध्ये रेमडेसिवीर इंजेक्शन आहे त्याचं 1 इयरमध्ये कंपनीला किती प्रोडक्शन करायचं आहे, दॅट इज ते शॉर्ट टर्म बजेट्समध्ये ठरवलं जातं. देन थर्ड वन इज अ करंट बजेट. सो करंट म्हणजे काय? तर राईट नाव सिच्युएशन म्हणजे जो पिरियड आत्ताचा जो गोईंग आहे त्याच्यासाठी. सो करंट बजेटमध्ये काय असतं? हिअर ॲडजस्टमेंट इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्ह टू ॲडजस्ट विथ द करंट सिच्युएशन बरोबर ॲडजस्ट करावं लागतं हे बजेट प्रिपेअर करत असताना. दिस बजेट इज प्रिपेअर फॉर अ पीरियड ऑफ अ मंथ, or it is also known as a current budget. एक 1 मंथसाठी हे बजेट आहे हे प्रिपेअर केलं जातं. आणि करंट सिच्युएशन काय आहे? मीन्स इट इज प्रिपेअर अकॉर्डिंग टू दी करंट कंडिशन्स ऑर प्रिव्हेलिंग सर्कमस्टान्सेस ऑफ दी फर्म. म्हणजे आत्ता राईट नाव जे काय करंट सिच्युएशन गोईंग आहे, मीन्स सपोज राईट नाव दिस पॅन्डेमिक सिच्युएशन, एव्हरीवेअर इज लॉकडाऊन, दिस सिच्युएशन इज गोईंग ऑन. सो अशा सिच्युएशनमध्ये मग काय करायचं? एम्प्लॉईज आहेत, सगळीकडे काय आहे? स्ट्रिक्ट लॉकडाऊन आहे. सो एम्प्लॉईज वर्क प्लेसवर येऊ शकत नाहीत. रॉ मटेरियल
मटेरियल आहे ते येऊ शकत नाही, पुरेसं रॉ मटेरियल जे आपल्याला नेसेसरी आहे ते येऊ शकत नाही. अशा सिच्युएशनमध्ये काय करायचं, त्याच्यासाठी करंट बजेट जे काही आहे हे प्रिपेअर केलं जातं. मीन्स ह्याच्या करंट सिच्युएशन काय आहे. करंट बजेट मीन्स वॉट, इट इज द ॲडजस्टमेंट इन दी करंट सिच्युएशन, म्हणजे करंट बजेट. सो दिस क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू दी टाईम फॅक्टर. Okay, based on the time, that is long term. For long term its period is 5 to 10 years. Then short term it is for the 1 year, and current budget it is for the 1 month or 2 or maybe for the 2 months, because see this current budget, so it is adjusted to current situations. This is according to the time factor. Then after, next is the क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी फ्लेक्झिबिलिटी फॅक्टर. सो आता फ्लेक्झिबिलिटी म्हणजे काय, तर चेंजेस होत असतात ह्याच्यामध्ये. फ्लेक्झिबल म्हणजे काय, तर चेंज होणं. सो इट इज अकॉर्डिंग टू दी फ्लेक्झिबिलिटी दी बजेट कॅन बी क्लासिफाईड इंटू 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू फ्लेक्झिबिलिटी फॅक्टर. सो इट इज फर्स्ट वन इज अ फिक्स बजेट. पहिलं फिक्स बजेट आहे. दॅट फिक्स बजेट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॅटिक बजेट. फिक्स बजेटलाच काय म्हणतात, स्टॅटिक बजेट्स असं म्हणतात. म्हणजे हे बजेट आहे हे पर्टिक्युलर फिक्स केलेलं असतं, ह्याच्यामध्ये कोणतेही चेंजेस नसतात. जसं की गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आहे, बजेट फिक्स करते पर्टिक्युलर इयरसाठी. मीन्स गव्हर्मेंट फिक्स दी ॲन्युअल बजेट, दॅट इज how much we have to spend for the education, for the defense, and it is the efficient cost असते. मीन्स लेबरसाठी किती आहे, 10 लाख आहे, वर्कर्ससाठी 10 लाख आहे. हे गव्हर्मेंटने फिक्स केलेलं असतं. दॅट इज इट इज सुटेड फॉर दी फिक्स्ड एक्सपेन्सेस. सो see, these budgets are usually prepared 1 to 3 months in the advance of the financial year to which they pertain. ओके, म्हणजे हे जे बजेट आहे हे फायनान्शियल इयर येण्याच्या अगोदरच काय केलं जातं, प्रिपेअर केलं जातं. 1 to 3 months अगोदरच प्रिपेअर केलं जातं. मीन्स फायनान्शियल इयर 1 एप्रिल 21ला न्यू फायनान्शियल इयर स्टार्ट होणार आहे. सो त्याच्या अगोदरच इन दी मंथ ऑफ दी जानेवारी अँड लाईक दॅट हे बजेट जे काही आहे हे प्रिपेअर केलं जातं. पर्टिक्युलर फायनान्शियल बिझनेस इयरशी हे फिक्स्ड बजेट आहे हे रिलेटेड असतं. अँड इट इज कॉल्ड ऑल्सो स्टॅटिक बजेट. मीन्स फॉर एक्झाम्पल गव्हर्मेंट फिक्स दी ॲन्युअल बजेट, दॅट इज फॉर एज्युकेशन, फॉर डिफेन्स, लाईक दॅट. अँड सी इट्स benefit, it is the efficient cost is required for preparing this budget. This budget is suited for fixed expenses. म्हणजे जे काय झालेलं आहे फिक्स आहे, जे की जे फायनल ठरलेलं आहे, ठामपणे जे आहे त्याच्यासाठी हे फिक्स बजेट आहे ते उपयोगी पडतं. की जसं गव्हर्मेंट ॲन्युअल बजेट बनवते तसं. देन this fixed budget has a very limited application and so it is ineffective as a tool. हे काय आहे तर इनइफेक्टिव्ह आहे. देन नेक्स्ट इज फ्लेक्झिबल बजेट. आता फ्लेक्झिबल म्हणजे काय तर चेंज होत राहणं. सी वन मोर पॉईंट इन द फिक्स बजेट की म्हणजे वर्कर्सना सॅलरी फिक्स केलेली असते. मीन्स पर युनिट त्यांना 5 रुपीज द्यायचे. मीन्स सपोज आता एखादी चॉकलेटची कंपनी असेल, कॅडबरीची समजा कंपनी असेल. सो एखादी त्यांनी कॅडबरी कोणती बनवली, समजा डेअरी मिल्क सिल्क वगैरे जर अशी त्यांनी बनवली एका वर्करने, तर त्या एका कॅडबरीच्या मागे त्याचे 5 रुपीज त्या वर्करचे. सो ते काय असतं तर फिक्स असतं, ठरलेलं असतं की त्याच्यामध्ये कोणतेही चेंजेस आहेत हे होत नाहीत. हे झालं फिक्स बजेट. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट इज द फ्लेक्झिबल बजेट. सो फ्लेक्झिबल म्हणजे काय तर इट इज दी चेंजेस होतात. मीन्स the figures is used in this type of the budget are adjustable according to the change in their business conditions. Means it is designed to change in accordance with the level of activity actually attained. देन दी फिगर्स हिअर ह्याच्यामध्ये काय केलं जातात म्हणजे बिझनेस कंडिशन्स जशा चेंजेस होतील तसं हे चेंज केलं जातं. मीन्स चेंज इन व्हेरिएबल कॉस्ट, मीन्स व्हेरियस लेबल्स. आता सपोज जर काय इन्क्रीज झालं, रॉ मटेरियल्स इन्क्रीज झाली तर त्याची कॉस्ट जी आहे ती पण काय होणार इन्क्रीज होत असते. म्हणजे
मटेरियल कॉस्ट, मटेरियलची कॉस्ट आहे. सो ही मटेरियल कॉस्ट इन्क्रीज झाली तर काय होतात, मग रॉ मटेरियल पण महाग झालं तर त्यावेळी म्हणजे आपल्याला फ्युएल लागणार आहे, त्याच्यासोबत इलेक्ट्रिसिटी पण लागणार आहे. समजा फ्युएल हे काय झालं, इन्क्रीज झालं तर त्याच्यानुसार मीन्स त्या टाईम पिरियडनुसार कॉस्ट ज्या काही आहेत त्या कॉस्टसुद्धा चेंज कराव्या लागतात. दॅट इज मीन्स दी बिझनेस कंडिशन्स. मीन्स हियर दॅट इज नंबर्स मीन्स फिगर्स आर यूज हियर, दे आर चेंज as per the business condition. That is flexible means change in the variable cost, that is various level. 100 means suppose आता प्रोडक्शन करायचं आहे, त्या प्रोडक्शन करताना मटेरियलची कॉस्ट जर काय झाली, इन्क्रीज झाली तर समजा रॉ मटेरियल हे काय झालं, महाग झालं. फ्युएल आहे त्याचे दर वाढले, इलेक्ट्रिसिटी आहे वाढली. सो तर तेव्हा काय होते, मग त्याची प्रॉडक्टची जी कॉस्ट आहे किंवा रिटेल प्राईस आहे पर्टिक्युलर प्रॉडक्टची तीसुद्धा काय होते तर चेंजेस होते, तीसुद्धा इन्क्रीज करावी लागते. सो बिझनेसच्या कंडिशन, बिझनेसच्या सिच्युएशन्सप्रमाणे ह्याच्यामध्ये काय होत असतात तर फ्लेक्झिबल बजेट्समध्ये चेंजेस होत असतात. म्हणजे आत्ता की पॅन्डेमिक सिच्युएशन आहे, शॉप्स सगळे क्लोज आहेत. सो त्याच्यामुळे मग काय होणार की बजेटसुद्धा काय होतं, चेंजेस होतं की वर्कर्सना सॅलरी आता 50% रिड्यूस करून दिली जाते, 50% दिली जाते कामगारांना, जे कोणी वर्कर्स असतात त्यांना. सो हे काय होतं, चेंजेस होत असतं ॲज पर दी कंडिशन्स. मीन्स बिझनेसमध्ये येणाऱ्या, व्यवसायामध्ये येणाऱ्या ज्या काही समजा अडचणी आल्या, लॉसेस झाले तर मग ते कमी बजेट आहे ते मीन्स एस्टिमेट केलं जातं. सो दिस इज दी फ्लेक्झिबिलिटी. अकॉर्डिंग टू फ्लेक्झिबिलिटी दोन टाईप्स आहेत त्याचे. फिक्स बजेट हे पर्टिक्युलर मीन्स हे बिफोर म्हणजे फायनान्शियल इयर स्टार्ट व्हायच्या आधी अगोदर 1 to 3 months प्रिपेअर केलं जातं. देन फ्लेक्झिबल बजेट. सो दिस फ्लेक्झिबल बजेट सो इट इज मीन्स इट इज डिझाईन टू चेंज इन अकॉर्डन्स विथ दी लेवल ऑफ दी ॲक्टिव्हिटी अटेन. दिस इज दी फ्लेक्झिबल बजेट. हे काय आहे, फ्लेक्झिबल बजेट आहे. दिस इज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी फ्लेक्झिबिलिटी फॅक्टर अँड फर्स्ट वन वॉज क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू दी टाईम फॅक्टर. सो इन टर्म्स ऑफ दी टाईम फॅक्टर बजेट्स आर क्लासिफाईड इन टू दी 3 types, that is long term, short term and current budget. So this period is very important for the exams. Then fixed budget and flexible budget, it is according to the flexibility factor. Then there are some benefits also or demerits of these also. That is a flexible budget, it's a very time consuming process, and for the flexible budget there is accounting period is always changes, but fixed budget it is the efficient and because it is fixed on the, it is prepared on the fixed expenses. So these are the some benefits of this fixed budget. Then after that next is the functional budget is there, that is functional classification is there. So functional budget it is a separate budget or it's a classification. It's prepared for each function of a business. आता एखादी काय आहे, कंपनी आहे, इंडस्ट्री आहे, फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरिंगची कंपनी आहे, औषध उत्पादनाचा समजा काय आहे कारखाना जर आहे. सो त्या कारखान्यामध्ये प्रत्येक डिपार्टमेंट वेगवेगळं असतं. मॅन्युफॅक्चरिंग करणारं डिपार्टमेंट वेगळं, परचेस करणारं डिपार्टमेंट आहे ते वेगळं, सेल करणारं डिपार्टमेंट वेगळं, क्वालिटी कंट्रोल करणारं डिपार्टमेंट वेगळं, देन स्टोरेज जे काही आहे स्टोरेजचं ते डिपार्टमेंट वेगळं असतं. सो त्या प्रत्येकासाठी मीन्स फंक्शनल बजेट इज वन विच रिलेट्स टू एनी ऑफ दी फंक्शन्स ऑफ दी ऑर्गनायझेशन्स. सो हियर द नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल बजेट व्हॅरी फ्रॉम फर्म टू फर्म. सो प्रत्येक डिपार्टमेंटचं मग काय केलं जातं ह्याच्यामध्ये फंक्शनल, ह्याच्यामध्ये प्रत्येक डिपार्टमेंटचं सेपरेट क्लासिफिकेशन जे काही आहे ते केलं जातं फॉर ईच अँड एव्हरी डिपार्टमेंट. ओके, सो दॅट फंक्शनल क्लासिफिकेशन इज देअर, दॅट वी विल स्टडी इन दी नेक्स्ट क्लास. सो टुडे वी विल स्टॉप ओवर हियर. Thank you so much for fully watching this video. Happy learning. Stay safe.